Oi! Oi a todos! Bem-vindo, bem-vindo! We are back. We're going to be learning more Portuguese today, okay? I'm trying. Some of y'all may have seen, I tried to do a stream learning Portuguese like a couple weeks ago, and there was a terrible storm outside, and it like cut it off. But we have moved into a new apartment, and we're going to be trying to stream again. Oi, oi. Oi, oi. Como estão vocês? We're gonna have the old Google Translate pulled up to help us learn today. Ok, como vocês estão? Há quanto tempo você toca guitarra? A long time. Por muito tempo. So I have played guitar. Eu toquei violão. Violão? I feel like that's a wrong translation. Violão, that has to mean violin, right? Can we correct Google Translate here? It's definitely guitarra, right? Está bem frio no Brasil? No sul do Brasil. Ok. Oi. Oi. It's not oi, it's oi. Oi. Okay. Brazilian geek raps. That is not gonna happen. Okay, we will get into some meme culture, but and that might be part of it. But we're not gonna start with that. Não vamos começar com os memes. Porque eu quero aprender de verdade. Violão is acoustic guitar here. Okay. Well, that's an electric. I do have an acoustic guitar, a nylon string guitar, which is really what I prefer to play. Obrigado por estar aqui. Qual o seu maior arrependimento? Olá, João, como vai? Tudo bem. E você? Repentance. Does this mean like regret? Regret? What's my biggest regret? I don't know, man. That's too deep for this. Estamos aqui para aprender português, não para contestar as perguntas mais difíceis do mundo. So question is pergunta. Pergunta. Okay, so we are here. Yeah, so estamos aquí. And then to answer, responder. Estamos aqui para responder, para começar a aprender português de novo e não para responder as perguntas mais difíceis do universo, of the universe. Okay, do universo. That's more or less correct, I suppose.
Vai fazer mais vídeos comendo comidas brasileiras? Sim. In fact, is feito. Na verdade, so can't you also say like enfeito? Like enfeito? No? Okay, never mind. Mas sim. Eu e minha namorada. Me and my girlfriend. Girlfriend is namorada. Não estudo idiomas todos os dias. Porque há outras coisas que eu faço. Eu faço música e eu tenho outra vida que não é aprender os idiomas. Ok, so girlfriend is namorada. Ok, então para responder your question, sua pergunta. Ok, so girlfriend is namorada, boyfriend is namorado. Yes! I was hoping someone would ask this. Você está assistindo o Mundial de Clubes de Futebol? Sim, mas não tenho visto todos os partidos. Um jogo. Okay, so hold on. So I have seen, so conjugate, let's do this. Conjugate bear in Portuguese. Okay, so eu tenho visto os highlights dos jogos. Mas não tenho visto os jogos em vivo. Live. Ao vivo. Okay, so both os jogos and as partidas. Does it depend where in Brazil you are? Does just everyone just says either one? It means the same thing. But I have been kind of following the Club World Cup. I don't não entendo como tenham não tem. Não entendo como tem decidido os equipos. Right? Like I don't understand how they decided the teams. Equipe. Os equipes. So eu diria não entendo como tem decidido os equipes do Mundial de Clubes. Mas sim, tenho visto os highlights. I will not answer which team I support. But I will say the Brazilian teams have been doing way better than I guess a lot of people thought. Not than I thought. But they are kind of dominating, it seems like. I will say, though, that I live in Florida.
Oh, equipe is feminine, so be as equipes. So, não entendo como tem decidido as equipes. As equipes. Right? So I just grew up watching Messi, so obviously I love Messi, but okay, so eu não entendo como os times são escolhidos. Okay. So I kind of want Inter Miami to win it all. I'm not gonna lie. I kind of want Inter Miami to win. Eu quero. I want them to win. Ganhe. Okay, so this would be like the subjunctive, right? Ganhe. So, ganhar. This verb is unknown. Hold on. How do you say to win? Vencer. Vencer. Time. In Brazil, time is used as a borrowed word from English to mean team. Okay. That makes sense. The continental champions of each continent play the Club World Cup. Yeah, but wasn't that like from 4 years ago? Like they decided that 4 years ago or something? That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Like Barcelona and Lamine Yamal are not playing, but Atlético Madrid e Julián Álvarez are playing. Então não entendo. Ok, so ganhar ou vencer selvem. Okay, missing the H. Ganhar. Okay. So ganhar. So subjunctive. Okay, subjuntivo. Okay, so here we go. Present tense subjunctive for AR verbs. Ganhe. Also, já sei que vai dizer a gente que essas tabelas que essas tabelas são também têm as conjugações do Portugal. Já sei. Okay. I'm also going to try and be reading the chat, but there's way more people typing than I imagined there would be. And because meu português não é muito bom. Não é muito bom. Então, vou tentar ler. Does that sound right to y'all? Tabelas importantes. Does that sound right? Yo, what's up, Keon? É isso aí. Essas tabelas são o maior inimigo de estudantes no ensino fundamental. Ele fala estranho mesmo. Eu sei. Eu sei que eu falo estranho. Mas porque estou aprendendo. Okay, so vou tentar ler
o que disse a gente. É, in Portuguese, we basically use tenho for absolutely everything, whether third, second, or first person. Okay. Oh, okay, so Imola, you're talking about the... Você fala de tradutor. Não, você fala estranho. A moça do Google Tradutor fala estranho. Oh, ok, ok. Mas está bem se vocês pensar. Ok, so... Pensar. Right, pensar? Pensam. Pensam. Right, because I'm pretty sure... O que está fazendo aqui agora? Estudando algo em específico? Não. A verdade é que não. Não vamos estudar... vamos assistir os vídeos de youtuber Small Advantages. Eu acho que o nome dele, the name of his is, o nome dele é Gavin. Vamos assistir os vídeos de Gavin. Achar. Eu acho, right? I think. Eu acho. Yeah, that's what I was saying. This, okay, eu tenho, tu tenho, ele tenho, right? That doesn't make any sense. Meu inglês é péssimo. Está bem. Ok, não se preocupe. Não se preocupe se seu inglês é péssimo. Porque vamos tentar falar enquanto português que podemos. Ok. Eu tenho, você tem, ele tem. Yeah. Você tem. But then vocês. Why is it saying verb is unknown? Oh, ter. Okay, so hold on. So what's the difference here? So ele tem, and then, right? And then, so você tem, and then vocês têm? Is it just the same thing? Hold on. So... oh wait, whoops, have. Todos vocês têm. Todos vocês têm. Todos vocês têm. Yeah, vocês is plural, but like the pronunciation of têm here is kind of what's throwing me off. Oh my goodness. Someone pointed out. What is
that in Portuguese. That's crazy. Why is that there? Babaca. Idiota. Babaca. Is babaca and idiota, is that the same thing? O pior do português são os acentos. É verdade. Porque eu acho que okay, so tame and tame. Tame and tame sound the same. Okay, that seems to be the consensus here. All right. Okay, so, all right. So soon is breve. Em breve vamos começar com assistir aos vídeos de Gavin. Ele é o americano, o gringo, americano, o gringo. Ele é o gringo. No Brasil é mais popular, comum. É uma pergunta. No Brasil é mais comum dizer I already forgot. There are way more people watching than I expected. Thank you so much for being here. Em breve vamos assistir os vídeos de Gavin. Essa foi a pergunta. No Brasil, é mais comum dizer gringo ou americano? Porque eu sei que gringo pode ser muitas coisas. Muitas pessoas. Ok, no Brasil todo mundo que não é do Brasil é gringo. Mesmo de quem fala espanhol. Gringo. Ok. Todo estrangeiro é gringo. Gringo é mais casual e às vezes quando queremos falar algo ruim da pessoa usamos gringo. Sim. Okay, the reason I ask is because I like in Spanish-speaking countries in South America, Latin America, the people that I know, like from Colombia, Mexico, a gringo is more like someone who's rubio, like more like a white European person. So like, se você é do Brasil e você está em um país onde eles falam espanhol, não te vão chamar. Right, chamar. So they won't call you a gringo. Ok, so eles não vão te chamar de gringo. Ok.
Yeah, that's true. They do have. De onde você é? Eu sou de Texas. To be born. Nascer. 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 So. Nascer. Ok, uma pergunta. Se eu quero dizer que I was born in Texas, eu diria eu nasci, eu nasço. Eu nasci em Texas, o estado. Nasci no Texas. No Texas. Okay, that's definitely one thing I'm still not totally certain on is the whole no, na, like deli. Okay, hold on. So it's eu nací no Texas, but it's eu sou do Texas. It seems like you would just never say eu naço. It would always be like nací, because you're always going to be telling someone I was born, not like I am born, right? That would be estranho. Isso seria estranho, dizer eu nasço. Okay. Okay, so às vezes é mais comum dizer no na do que em. Okay, that's going to be something I have to shed from the Spanish. Porque eu sei falar espanhol muito bem. Quando se fala espanhol, no espanhol, eles dizem. So hold on. Dizem. Eles dizem en. Não tem ideia. No espanhol não tem essa ideia de no. O na. Eles dizem en. Só. Ok. So, all right. Understand how to use aim, no, na in Portuguese. Let's learn something. Portuguese learners often find themselves entangled in the intricate web of prepositions. In this lesson, I hope to demystify the use of aim, no, na in Portuguese. These are crucial prepositions in the Portuguese language. Understanding aim. Okay. I have a job for all of you. As we're reading this article, there's a lot of misinformation out on the internet. As we're reading this article, I need everybody to correct or confirm. Okay, also if it's the right thing, please let me know. All right. Understanding aim. The preposition aim translates to in, on, or at in English. For instance, eu estou em casa. Eu estou em casa. Em que estado você mora? In what state do you live? Okay. Os preços subirão. Os preços. Okay, so os preços subirão em média 6% em 2016. Is that how you say it? 2016. 2016. 2016. 2016. Okay.
However, Portuguese isn't always straightforward. There are two key points to remember. Prepositions in Portuguese must agree in gender and number with their corresponding nouns. Ok. Essa é a diferença. Diferença entre português, o português e o espanhol. That prepositions in Portuguese must agree in gender and number with their corresponding nouns. Aim contracts with definite articles in Portuguese. Consider this sentence. The book is on the table. Okay. A preposição em é usada para indicar que algo está dentro de um lugar, tempo ou situação. Ela conecta o que está sendo falado ao local, ao momento onde a ação acontece. Okay. All right, the preposition on, which in Portuguese is em, the definite article the, which is Portuguese is a. Okay, yes, I know that. So em plus a is na. And then I guess em plus u is no. Okay. So is on the table becomes na mesa. O livro está na mesa. In the, on the, and is used with feminine nouns. Okay, so Maria está na praia. Está na praia. Here are examples including one with the preposition nas. Okay, so it can also be plural. Okay, so it can be nas. So, ela está sempre com a cabeça nas nuvens. Does that even make sense? Do you guys say that? Vocês dizem a cabeça nas nuvens? O parece estranho. Não sei. Eu não sei. Sim? Vocês dizem isso. A cabeça nas nuvens. Sim. Okay, head in the clouds. Okay, that's normal. All right. Okay, exploring no. No is aim plus o. It also means at, the, in, the, on, the. It's used with masculine nouns. Here are examples including one with the plural nos. Tinha muita gente no show. Meu casaco está no guarda-roupa. My coat is in the wardrobe. Eu moro no terceiro andar. I live on the third floor. Okay, but yeah, it can also be nos. Okay, you can also say está no mundo da lua. No mundo da lua. In the moon world. Okay, so moon means... Okay, so moon is lua. lua, Lua. Lua. In the moon world. No mundo da lua. Acho que nas nuvens é um anglicismo. Yes, okay, having your head in the clouds, to my knowledge, I have only ever heard that in English. What are you talking about mayonnaise? Sometimes we say you're traveling in the mayonnaise. No, you don't. Não se disse. Viajando na maionese. No. Really? Oh, God. They're so... Mundo da Lua. I feel like that's very poetic. The moon world. So you'd say, I could say, so it'd be no mundo da Lua. Hold on.
Really? Viajando na maionese. Y'all are kidding. Where does that come from? Hold on. What is a Brazilian Portuguese idiom that translates to traveling in the mayonnaise. It's a playful way of saying someone is saying something nonsensical, out of their mind, or spaced out. Okay, so it doesn't quite mean that your head is in the clouds or that você está no mundo da lua. É diferente. Não? Right? It's also different. Diferente. É uma coisa diferente. Eu não tô viajando na maionese. Okay, it implies that the person's thoughts or words are as disconnected and chaotic as if they were floating in mayonnaise. What is this website? Brazilian gastronomic expressions. Viajar na maionese. Look how old this website is. 2011. Okay. To say someone is traveling in mayonnaise is a common accusation in Brazil. In Portuguese, the phrase is viajar na maionese. For example, oh, that Francisco, he's just traveling in mayonnaise when says that his new car can go from 0 to 6 20 seconds. This is convoluted. All right. I feel like I'm going to get a virus from that website. Yeah. Okay. Okay, so I think this makes more sense now with no versus na. Actually, let's go back. So this is what we're gonna do. Let's open up ye old YouTube. Okay. Vamos assistir os vídeos de Gavin. De Gavin, o gringo, que to teach, ensinar. O gringo que ensina, the gringo who teaches. O gringo que ensina. Que ensina. O gringo que ensina. O gringo que ensina. Ok. Vamos assistir o gringo que ensina inglês. Os vídeos do Gavin. Do Gavin. Ok. Not de Gavin. Do Gavin. Dia você devia fazer um vídeo só sobre expressões em português. Eu sei. E já encontrei uma lista. Ok. Não sei quando vamos fazer isso, mas vamos aprender de essa lista que eu encontrei. Google lady always sounds like she had one too many. O gringo que ensina. O gringo que ensina. Yeah, one too many beers. Yeah, for sure. No. How do you say beer? Cerveja. Okay. Ok. Eu acho que agora vamos começar com os vídeos do Gavin.
Okay, so first, primeiro, uma coisa que eu acho que vai ser engraçado, uma coisa que vai ser engraçada, coisa engraçada. Uma coisa que vai ser engraçada será quando vemos os vídeos do Gavin. Vamos escolher os vídeos dele, os vídeos dele, onde ele está ensinando inglês. Ensinando. It's been so long since I last saw a video of your Portuguese journey, and OMG, you're doing amazing. Thank you so much. I have not had time to sit down and make a video because, believe it or not, making the videos is more involved than it might seem. It takes more time than it might seem. So, also, you know what? I've had actually a lot of people comment and ask me what my plan is, I guess, where, like, if more of these videos, if I'm going to be doing more of the videos. Yes, but the answer is yes. But I think I'm going to be trying to do more streaming, okay? Because streaming is a lot more casual, and I feel like I'm at a point in my Portuguese journey where I just need to be consuming as much content as possible, which is what we're going to do, okay? And it seems like trying to turn all of that into a video, I'd rather just stream and then post highlights of the stream. Okay. So, yes, dele. Os vídeos dele. Então, vamos começar. Eu escolhi... Difícil. Porque esse vídeo aqui, onde o Gavin vai falar da regra do inglês que funciona 95% das vezes. Escolhi. Ok, eu escolhi esse vídeo aqui. Eu escolhi esse vídeo aqui. Okay. o inglês é All right. Meu português não é perfeito. Então vamos tentar entender o que ele disse. O que ele disse. G's. G's, okay. All right, I feel like I thought that might have been wrong. It's not GC, it's G's, right? Yeah. LEGs. LEGs. All right, that makes more sense. Okay. E quando não entendemos o que ele diz, Quando não entendo o que ele diz, vamos we're gonna look it up. Look it up. How do you say look it up? Look up. Oh, disse passado. Okay. Ele disse. So he said.
Ele diz. Presente. Okay, so look up. Oh, procurar. Procurar. Can we just confirm this real quick? Procurar would be like look up. If we look up a word, it would be procurar. Look it up, procurar. Ok. Então, quando não entendo as palavras, vamos procurar o significado, right? Meaning, significado. Alright. Ok. Como já é o dia, vamos começar com o vídeo, a regra do inglês que funciona 90% das vezes. O inglês é difícil. Por que é que na minha língua materna a gente tem at, us, when, mas quando eu colocar no fim de todas essas palavras, muda a pronúncia completamente. Ate, use, wine. Deixa eu te contar. Pesquisar, procurar, pesquisar. Ok, pesquisar. Okay, look at that. It literally says pesquisar na internet. Dá Google, também existe, bem casual. Okay, also, okay, so again. Ok, de novo. Ok, vamos começar de novo, porque já não entendo muitas palavras que tem disse, dito, right? Que ele tem dito. Eu já não entendo muitas palavras que ele tem dito. Ok, então vamos. O inglês é difícil. Por que O inglês é difícil. É verdade. Vocês acham que o inglês é difícil? Que ele disse. Que ele tem falado. So tem dito. You wouldn't say ele tem dito. Does that just sound weird? Ele tem dito. Wrong. Mais ou menos. Um pouco. Okay, so what would y'all say? Inglês é difícil para pronunciar, mas a gramática é mais fácil. Eu acho também que a gramática do português, para mim, então, porque eu já falo espanhol e porque falo espanhol é mais fácil entender a gramática do português. Mas as conjugações são diferentes do que elas do espanhol. Ok, so o que ele disse, that's just simpler. Ok, a gramática é mais fácil que a... Ok, a gramática é mais fácil que a do português. Ok. Alright.
Vamos começar de novo. O inglês é difícil. Por que é que na minha língua materna a gente tem us, win, mas quando eu colocar no fim de todas essas palavras, muda a pronúncia completamente. Ei. É verdade o que ele disse. É que quando você coloca a letra there's so much I don't know about this language. Okay, so hold on. Change, mudar. But doesn't that also mean to move? Like to move where you live? Okay. Quando você coloca, right? When you place. To place. Colocar. Colocar. Quando você coloca after. Quando você coloca depois de uma palavra que pode mudar o significado. No, Keon, no, that's right. You're right. The reason I was unsure is because in Spanish you have cambiar and mudarse. O Gavin é muito famoso no universo de aprendizagem de idiomas aqui no Brasil. Provavelmente deve ganhar muito dinheiro no Brasil. Okay. Instead of saying depois, you can say no final. Alright. Us, win. Mas quando eu colocar no fim de todas essas palavras, muda a pronúncia completa. Colocar. Quando colocar. Mas quando eu colocar no fim de todas essas palavras, muda a pronúncia completamente. Ei, use, wine. Deixa eu te contar. No século XVI... I do not know what he just said. Hold on. Ei, use, wine. Deixa eu te contar. Contar? Completamente. Ei, use, wine. Deixa eu te contar. No século... What is he saying? Okay, you know what I found out recently is that YouTube has a transcript feature. And you can see the transcript. Você said, uai, deixa eu te contar. Oh, let me tell you. Deixa eu te contar. Okay, so then, is Google Translate messing me up here? Deixa eu te contar. As opposed to deixe-me dizer a você. That's totally different. That's gotta just be messing me up, right? Contar também pode significar dizer. Okay. Yeah, super formal. All right. Okay, so then the correct way would be deixa eu te contar. Let's try again. Completamente. Ei, use, wine. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Okay, I got it now. All right, I got it. Completamente. Ei, use, wine. Deixa eu te contar. No século XVI, o inglês tinha um problema. O inglês... In some century, English had a problem. Naquela época, no século XVI, o inglês tinha um problema. In the 16th century, English had a problem.
O inglês daquela época era, e ainda é, uma mistura de palavras de inglês antigo, que é uma língua germânica. You know, I'm not sure how to go about this because there's so much that I don't know that if we stop and try to understand everything that he says, we're never going to watch the video. We'll never finish watching the video. But that's what, when you're a beginner in a language, that's just how it goes. It's kind of boring, I guess. You just sort of have to hunker down. Okay, so Keon says, deixa eu te contar. All right. I think we're just going to stop it over and over again to see what we can learn from this. Okay. All right. Let's do it. Tinha problema. O inglês daquela época era, e ainda é, uma mistura. Ainda é. Era ainda é. Okay. So Mistura de can we put on like Brazilian Portuguese specifically? No, just Portuguese. palavras de inglês antigo, que é uma língua germânica, palavras de francês e palavras de latim, a língua latina. E essa mistura. Ainda é. That's what he said? Ainda é? Okay. Deixa eu te contar. No Deixa eu te contar. século XVI, o inglês tinha problema. O inglês daquela época era, e ainda é, Oh, e ainda é. Okay. Okay. Got it. I see. Because the word for is just it like this just hard to get used to, I guess. Because it's like just like it's just like it's just like one little like you're stumbling over something right? Okay, but we'll get there. We'll get there. uma mistura de palavras tinha problema. O inglês daquela época era, e ainda é, uma mistura de E ainda. Okay, so it's not ainda, it's ainda. Right? Like the pronunciation of ainda. So still. ainda, Ainda. Okay, so that it's not ainda, ainda. Right? The I gets the E sound. Okay. tinha problema. O inglês daquela época era, e ainda é, uma mistura de palavras de inglês antigo. They say uma história. Naquela época era, e ainda é, uma mistura de palavras de inglês antigo, que é uma língua Oh boy. What is he saying? So é uma mistura de palavras de inglês antigo que é uma língua germânica. Mistura. 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 Mixture. mistura, Mistura. Mixture. Jesus. Alright. I almost think we just need to watch the video with the transcript up because I'm pretty sure when we like go full screen and then we close it, we lose the we lose the transcript. Okay, yes. Keon mentions uma mistura. He tries to speak like a carioca. That's what I thought. It sounded like he said mistura. And that kind of threw me off.
just so we can see the, because first, okay, I'm clicking on the subtitles, but for some reason they're not coming up. So, okay, we will watch videos from Brazilian people. In fact, there's one YouTuber that some people had recommended to me. I'll have to go find him again. What? He has like a language channel. Who's that? He's a nordestino, I think. He's Brazilian. He has a channel about languages. Who is that guy? He's nordestino, nordestino. Yes, yeah, that's it. Okay, Glassonata. That's it. Okay, thank you. We'll watch some stuff from this guy too, because this guy is obviously Brazilian himself. He also has, this guy has a famous. This guy has a super viral video with Language Simp, where Language Simp fails to guess what where Glossonata is from, which we can watch that later, but we're gonna stay on the Gavin video for a little bit. Nordestino. All right, let's go back. Like I said, we're gonna keep the transcript up so that we can actually see the words. All right, so. E ainda é uma mistura de palavras de inglês antigo, que é uma língua germânica, palavras de francês e palavras de latim, a língua latina. E essa mistura de palavras de tantas fontes ficam Difícil. Fontes. Oh, sources. Okay. Source. Fonte. Okay. difícil de assimilar. Okay, let's go back. Germânica, palavras de francês e palavras de latim, a língua latina. E essa mistura de palavras de tantas fontes ficam difícil. Tantas fontes ficam difícil de Fontes. It's not like fonte, like fontes. Fontes. Okay. assimilar só só sistema de escrita. Então, Okay. So, as de latim naquela época era let's just start back no here. século XVI, o inglês tinha um problema. O inglês daquela época era, e ainda é, uma mistura de palavras de inglês antigo, que é uma língua germânica, palavras de francês e palavras de latim, a língua latina. E essa mistura de palavras de tantas fontes fica difícil de assimilar só só sistema de... Okay, so he's saying that because there were so many different words coming from different languages, all related to Latin, that they were having trouble, that there was not a writing system. There was not one writing system to kind of encapsulate all of this. escrita. Então, o inglês teve a sua primeira reforma ortográfica. Okay, so inglês teve a sua primeira reforma ortográfica. Okay, so it's first like orthographic reform. Orthographic as in like writing. Em 1582, esse cara, o Richard Mulcaster, Esse cara, right? Cara means like guy, right? Cara means guy. Like this dude. Okay, it also means face, but it also means guy, right? I think so. Sim, dude. Okay. sugeriu uma solução para distinguir entre
Okay, so sugeriu uma solução. Esse cara, o Richard Mulcaster, sugeriu uma Sugeriu. Okay, so he's putting the emphasis on the I of sugeriu. So, to suggest. Sugeriu. Sugeriu. So, hold on. Okay, so he suggested. Ele sugeriu. Okay, so sugeriu. Sugeriu. I don't know what I thought. I don't know how I thought it was pronounced. But it sounds like the accent's kind of on the I. Ele sugeriu. Ok. Ele sugeriu uma solução para distinguir entre vogais longas e vogais curtas na escrita. Ok. de escrita. Então, o inglês teve a sua primeira reforma ortográfica. Em 1582, esse cara, o Richard Mulcaster, sugeriu uma solução para distinguir entre vogais. Distinguir entre vogais longas E vogais curtas. Nice? curtas. Yeah. Okay. Escrita. Mas o que quer dizer uma vogal longa? No inglês, vogais curtas. Na escrita. Mas o que quer dizer uma vogal... Mas o que quer dizer uma vogal longa no inglês? So he's saying, so quer dizer, like what does that mean? Right? Like what does it want to say? Like what does it want to be? What does it mean? Vogais longas e vogais curtas. Na escrita. Mas o que quer dizer uma vogal longa? No inglês, aqui nos Estados Unidos, ensina-se a todas as crianças os nomes. Okay, so in the United States, Entre vogais longas e vogais curtas. Na escrita. Mas o que quer dizer uma vogal longa? No inglês, aqui nos Estados Unidos, ensina-se a todas as ensina-se. Okay, that must mean like se enseña, like it's taught. crianças os nomes das letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G. Mas em particular, H-I-J-K-L-M-N-O-P. os nomes das Estados Unidos, ensina-se a todas as crianças os nomes das letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, mas em particular, os nomes das vogais A, E, I, O, U. Where the vowels A, E, I, O, U and some Alright. E, I, O, U. where the vowels A, E, I, O, U and sometimes Y. And sometimes É verdade que assim se ensina o alfabeto. The alphabet. O alfabeto. Okay, so that's how it's taught. Okay, so would you say é assim que é ensinado? Or do you say é assim como se ensina? Se ensina? So I want to say like that's how the alphabet is taught. É assim que o alfabeto é ensinado? Ou se ensina? É assim como o alfabeto se ensina. Os dois estão certos. Both are right. Okay. So, é ensinado is formal. É ensinado is formal. Okay. So,
It just seems like the Google Translate is just, it's too formal with it. That seems to be the takeaway. Or no. We've got Eduardo Faria saying ambos servem, mas o do Google é mais comum. Comum. It's not formal? Okay, Keon with the clutch save here. Okay, that makes more sense to me. Thank you. So he's saying não é assim que se ensina is more like that's not how it's taught. Whereas how it is taught. Okay, slightly different. All right. Back to the video. Why? Aquilo quase gruda na guys. A, E, I, O, U. Where the vowels A, E, I, O, U, and sometimes Y. And sometimes why? Aquilo quase gruda. Sim. Por quê? Por quê? Por quê? Hold on. Actually, this is a good time to look up have to. Por quê? How do you pronounce this? How do you... Por quê? Por quê? Por quê? Por que we need. Precisamos. Precisamos. Por que precisamos. Listen. Listen. Ouvir. Na cabeça de criança. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Repete comigo, porque vai ser muito importante para você nessa lição. A, E, I... Okay. I know he's not speaking fast, but sometimes it just sounds like that, because eu não sei ainda o que eu faço com esse idioma, o português. Quase gruda. Guy. A-O-U and sometimes Y. And sometimes why? Aquilo quase gruda na cabeça de... Aquilo quase grude na cabeça. Quase. Is that mean like quasi? Like quasi? Quasi. Almost. Okay, yeah. Precisamos. Precisamos. Gruda. Okay. Gruda. Sticks. So like gruda. So he's saying. Oh, he's saying because it's like a song, it's a catchy song, it's like it sticks in the brain. Okay. Got it. Já entendo. He stresses the wrong syllable sometimes. That's okay. We all make mistakes. That's okay. So gruda. All right. Okay, hold on. Uma pergunta. Porque no espanhol há uma palavra, a palavra é pegar, e é como grudar. Mas a pergunta é no futebol. O esporte
do futebol. Quando há um jogo e há um jogador que tenta make a goal. He tries to shoot a goal, but he misses. Okay, if you miss the goal, right? He shoots the goal, but he misses. Would you say now gruda? Like it doesn't, like, because like you could, in Spanish, right? You could say disparó la pelota, pero no pegó. Pero no pegó, right? Like it didn't stick. Like he didn't get it. He didn't make it. Okay, would it be the same thing? You say não gruda. Ele errou o gol. Okay. Okay, so it seems like não assaltou. Não assaltou. Assaltou. I see. Okay. Alright. And sometimes why? And sometimes why? Aquilo quase gruda na cabeça de criança. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Repete comigo, porque vai ser muito... Hold on. Why? And sometimes why? Aquilo quase gruda na cabeça de criança. Aquilo. Okay, aquilo, what does that mean? Aquilo. That one? Oh my god, are there more contractions that I don't know about? Aquilo. Oh, wait, it's like in Spanish you have aquello. Oh, it's futebol. You wouldn't say football. Futebol. Really? Futebol. Oh, okay. Futebol. Futebol. Somehow that rolls off the tongue better. Futebol. I actually like that. Okay. Football. Right? Because like everywhere, be like football. But like futebol. It's cool. It's like interesting because it's just different. All right. So when he says aquilo, acertou, acertou. Try to use more American R when you say acertou. Acertou. Não acertou. Okay. Just real quick, I'm kind of curious, where do I watch soccer highlights in Brazilian Portuguese? Right? Like, I just watched the Palmeiras Inter Miami highlights, and I get them in Spanish because I watch a lot of Spanish content. But where do I get the Brazilian Portuguese broadcast? Like, what channel is that on? Futebol. Kazi TV. Okay, here we go. Mundial de Clubes. It sounds like you're saying assaltou, which is robbed. Futebol
sempre tentava contratar o Bresciani, porque o Bresciani sempre achei um bom jogador. Inclusive, eu no meu famoso joguinho com o Bahia, contratei o Bresciani e destruiu, tá? No Campeonato Brasileiro. O Bresciani joga muita bola então, mesmo. assim, eu particularmente tenho um carinho por ele, né? Já de videogame, mas você tem um jogador que joga bem, né? Joga bem, joga bem. Okay, hold on. What do we want to vote here? Quem vence o jogo hoje? Bayern or Benfica? What do we think? Ou empate? Empate. Hold on. Que a equipe do Bayern de Munique pode muito bem trabalhar com o Sacha Boey até mesmo como ponta esquerda, eventualmente, ponta direita, eventualmente. É um jogador com muita qualidade para atuar ali no campo de ataque também, né? É isso, ele é um jogador que tem um espaço muito grande para percorrer a ala, né? Pode sempre aparecer lá na frente, inclusive fez uma baita partida contra o Auckland. Alright, is there a way? How do I do a... Let's do a poll. All right, everyone fill out the poll. We're going to... I'm not saying who I think is going to win. Whatever everyone says, that is who we're going to vote for. And then we're going to learn some Portuguese in the way. So Bayern is already at 80%, right? So 80, right, is 80, and then percent. Porcento. Porcento. 82, right? 82%. Right? Because with numbers, don't you add the E, right? It's been a minute since I went over numbers. So like 81. Okay, so 81. O narrador é nordestino. Você já consegue perceber o sotaque? Não. A verdade é que não. Porque... Não, a verdade é que quando eu aprendia quando eu estava aprendendo espanhol, não foi oh wow, I'm trying to speak too advanced for my abilities. All right. E para responder, temos, dissemos, we voted to vote. How do you say to vote? To vote, votar. Ok, nós votamos Bayern. 80%. Pintou muito bem nos lances ofensivos, então, particularmente, okay. Eu acho um baita jogador. Acho que tem um grande futuro, ainda 24 anos é jovem, ainda tem muito tempo ainda, né, pela frente. Quando você vai acompanhando aí, o
o aquecimento, né? O aquecimento Verdade. das equipes Voltamos. aí já rolando aí para você poder acompanhar, tanto o Benfica quanto o Bayern de Munique já trocando seus passes, fazendo seus trotes ali, todo mundo já se preparando, porque logo mais a bola vai rolar, faltando 40 minutinhos para Benfica e Bayern de Munique começar lá nos Estados Unidos. E no aquecimento a gente viu agora o Kimmich, né? O Kimmich Someone's asking about the Flamengo game. Vou transmitir o jogo do jogando Flamengo. todo menininho da mamãe, com a camisa pra dentro, lembrando muito os bons momentos de... Muito obrigado a André Silva for $2. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou tentando aprender português com vocês. Senhor Ricardo, Kaká, né? Com a camisa do Milan, com a camisa do Real Madrid, a gente lembrava, né? Que ele gostava de jogar ali com a camisa pra dentro da calça, bem no estilo Boa dos tarde jogadores a mais todos. antigos. Então, agora o Benfica também vai entrando em campo pra fazer o... Wait, so when does Flamengo play? Oh, that's not till later. And they're playing LAFC. They're gonna get LAFC is gonna get smacked. o primeiro aquecimento e a gente vem trazendo todos os detalhes pra vocês. O Fabrício Silva tá aqui falando, será que com esse time misto o Bayern tem chances de I feel like it's so loud. Like the guy's talking, he's like yelling. ganhar? Eu acho que sim, tá? Eu acho que... Eu acho que sim. I understood that. Yeah, for o Flamengo, eu sei. Eu acho também que vai ganhar, que vão ganhar Flamengo. Flamengo is the biggest soccer team in Brazil. Não é Palmeiras. Porque... Não. Não. Não sou flamenguista. Eu amo assistir o futebol. Não tenho uma equipe. Não tenho uma equipe do Brasil. Mesmo com as peças não titulares, a equipe do Bayern sabe muito bem trabalhar. Okay, you know what we're gonna do? We're gonna do a poll. We're gonna see who everybody roots for here, alright? I know we're here to learn Portuguese, but we're also here to learn about Brazil. Okay. Okay. You know what? I'm not going to do a poll because I don't want to have to copy paste all of these names. Everybody just can y'all just tell me who you root for? Who do we root for here? Yeah, soccer team we call time. I was learning that earlier. Time. Time de futebol. Futebol. Time de futebol. Santos. Cruzeiro. So Cruzeiro. Hold on. One of the teams in the Series A is Red Bull? Is a Red Bull team? I did not know that. Não sabia isso.
que Red Bull tem uma equipe. Goes iria, I would. Okay, so I would love to. So like, se eu quero dizer que I would love to go to Brazil, eu adoraria, or eu amaria. Eu adoraria ir a Brasil. Ir ao Brasil. Oh, right? Love to go to Brazil. Oh, yeah. Oh, Brasil. Eu adoraria ir ao Brasil. Ir ao. Eu adoraria ir ao Brasil. Ao Brasil. Eu gostaria. Yeah, but okay, melhor seria eu gostaria, but gostaria would be more like to like. I would like to. I would love to go to Brazil. Okay, so I can also say eu amaria. Eu amaria. Eu amaria ir ao Brasil. Adoraria. Eu adoraria ir ao Brasil. Andre Silva is saying eu gostaria são. Okay. Eu adoraria ir ao Brasil, mas o problema, right? The problem. O problema é o dinheiro. O dinheiro. O problema é o dinheiro. Por quê? Porque eu acabei de mudar. E eu já tenho um novo apartamento. E para pagar por esse novo apartamento, eu tenho que pagar mais no início. Acabei de me mudar. Ok, acabei de me mudar. Acabei de me mudar a um novo apartamento. Então, eu tenho que pagar. Estou aprendendo tantas coisas. Oh, so many. Tantas coisas novas. Money, dinheiro, grana, bufunfa. Bufunfa means money. Bufunfa. Sim, pagar mais no início. Because you have to pay a security deposit, which is 1 month's rent. Does that make sense? Does that make sense? Nobody says bufunfa. That's a joking way to say it. But I kind of like that. What does that mean, though? Snort? Security deposit is entrada. Ok. Acabei de me mudar para um novo apartamento. Grana. So
Money. So is grana like a more informal way to say money? Bufunfa is outdated. Yeah. I mean, not that I would know. Okay. So, grana. Ok. So, então, o que eu quero dizer é que não, neste momento, ou ao momento, right? At the moment. No momento. No momento não tenho não tenho a grana para pagar flight is VU? The flight, right? Like the flight. What? Flight is VU? O voo. O voo. So, no momento não tenho a grana para pagar o voo. No momento não tenho a grana para pagar o voo porque eu tenho MX neste ou nesse voo. How is it vo? How is it vo? Vo? That looks like Dutch. It looks like Dutch. Basically what I'm saying is it doesn't... I understand that it's Portuguese. It doesn't seem like it. Okay, when we want to say at the moment, it's more common to say nesse momento. Okay, so no momento would be like not. Okay. Vou dizer o que eu quero dizer de novo. Vou tentar dizer isso de novo. Nesse momento, não tenho a grana para pagar por um voo ao Brasil. Porque eu tenho I had to. Eu tive. Wait, so is it like, is have to ter que? Right? Is that right? Have to. Ter que. Okay. So be tive. Porque tive que pagar a entrada do meu novo apartamento. Tive. Não tenho dinheiro, right? It's not dinheiro, or grana. I think I'll just say grana. Não tenho grana para pagar passagem. Okay. Oh, well, this sounds super formal. Não tenho em posse recursos financeiros suficientes para sanar as despesas de viagem. Okay. Wait, what is this? Possuo? Wait, não posso. Wait, so what is this? Hold on. Grana é mais informal que dinheiro.
Yeah, super formal. That's what I thought. Yeah, that's super formal. I don't have the finances to fund the trip. Assim se diz no inglês. Não posso. Não posso. Okay, but não posso is I can't. Wait, possuir. Okay, so possess. Okay, possess. Possuir. 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 Do I want to know funny ways to say you're broke? Obviously. So how do you say tell me? Diga-me? Or can I say Jimmy? Jimmy? Like tell me? Also, okay, so what were we looking at? Right? Possess. Possuir. Me diga. Okay. Estou liso. Estou liso. Não. Não estou liso. Mas eu quero ser inteligente com minha grana. Com minha grana. Olá, Rafael de Oliveira Barizan. Olá, Joe. Se for ficar gravado, assistirei mais tarde. Bons estudos. Obrigado. Obrigado, amigo. Okay, so diga-me is formal. Me diz, me fala, me diga are common on day-to-day conversation. Estou liso. You know what I'm realizing? I think I need like another screen on here, so for Google Translate. All right, hold on, everybody. Y'all can hear me now, right? Okay, yeah, you can hear me now though, right? Okay. We're spending a lot of time. Okay, so here's the thing. I have to figure out how we're going to do all of these streams because I'm going to primarily be doing more streaming of learning Portuguese. That's my plan, at least. This has already been super fun and interactive. So I want to figure out the best way to go about this. The best way to set this all up. And we're using Google Translate a lot, and we're jumping between Google Translate and this site.
a lot. So we can just get, learn on the fly. I can learn with everybody. Porque eu quero aprender com vocês. Com vocês. Okay. Wow. So here's what's funny is earlier we were trying to watch this video and we only got a minute and 17 in because I got so distracted. That's something else I'm going to have to figure out for these streams is I'm very easily distracted. Okay? So we were trying to do this earlier, then we were watching soccer, but it's all about learning Portuguese. Yeah, you may use content that has English sub and Portuguese audio. Yeah. We might just go back to watching this. I have used ChatGPT a little bit for learning Portuguese. I would use Fluent U for the video, but for some reason, like this video is not enabling captions. All right. Okay. I think then this is the plan. We'll definitely have... Okay. Should we start a Discord for this? I've seen that Language Simp does that when he's learning Portuguese and he talks with people, and that helps him a lot. No, Mono B, I refreshed the page a million. I did earlier. For some reason, it was not working. Like the captions on the video had nothing to do with Fluent U, just the captions weren't working. Andre Silva, what U.S. city state are you from? First of all, thank you for the $2. And I'm from Texas. Eu sou do Texas. Sou Texano, right? Texano? Texas? How do you guys say Texas? How do you pronounce Texas? Texas. 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 Eu sou do Texas. Eu sou do Texas. Okay. Honestly, I'll need to watch some of Language Simp's lives so that he can so I can figure out how he did it with the Discord, because I feel like if you just have like a million people talking at once, it would not go over very well. Yes, Texas is cowboy land. You know what is everyone's impression of Texas? I'm curious. Ok, I actually for this. Você então é caipira. Não é verdade. Há pessoas que me têm dito, que me disse, que me dissem. Há pessoas que me têm, que me dissem. Disseram.
In Atlantis movie? Disseram. Ok, disseram. Há pessoas que me disseram que o Texas é como o estado de Rio de Janeiro. Que são similares? Semelhantes. Que são semelhantes. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque me disseram. Yeah. Porque no Texas, as pessoas são... como eu posso dizer isso? Texas it's like it's sort of a lawless land. People have there's a lot of land in Texas, and so people can get away with having big guns and shooting things. And so I'm from Fort Worth specifically. Eu sou do Fort Worth. Hold on, Gavin has a small fez. O Gavin do Small Ventures fez um vídeo dizendo qual estado estadunidense seria cada estado brasileiro. All right, well let's find it. So estados. Okay. Here we go. Outro dia eu tava falando com... Alright. Okay. Outro dia eu tava falando com o meu amigo carioca. Ele falou que todo carioca acha que Rio de Janeiro é Califórnia. Eu perguntei... Okay, okay, someone said it's California. Outro dia eu tava falando com o meu amigo carioca. Ele falou que todo carioca acha que Rio de Janeiro é Califórnia. Eu perguntei por quê. Ele falou porque acha mesmo. Beleza, Califórnia, Rio de Janeiro. Mas aí eu comecei a me perguntar, então, qual estado é qual nos Estados Unidos versus no Brasil, né? Tem... Interessante, utópico, não? Utópico. Yeah, it seems like Rio de Janeiro seria mais semelhante à Flórida. Sim. Vários que são mais fáceis do que outros. Você talvez já ouviu falar que Rio Grande do Sul seria o Texas, né? Então, beleza, gaúchos, vocês agora são Texans, né? Muito orgulho do estado. Tem vários que são mais fáceis do que outros. Você talvez já ouviu falar que Rio Grande do Sul seria o Texas, né? Rio Grande do Sul is Texas. That's what he says. Okay. Então, beleza. Hold on. What? Okay, so he said Texas is like E outro, você talvez já ouviu falar que Rio Grande do Sul seria Rio Grande do Sul. So this is where Porto Alegre. Why would this be like Texas? o Texas, né? Então, beleza, gaúchos, vocês agora são Texans, né? Muito orgulho do estado, você vai ver a bandeira. Okay, that's fair. Muito orgulho do estado. Você vai ver a bandeira De Texas em todo lugar no estado.
Isso é verdade. Isso é verdade. Que a bandeira de Texas em todo lugar. É verdade, em todo lugar. E também quando a bandeira dos Estados Unidos, like up top, directly below is always sempre. E tem também a bandeira de Texas. Igual no Rio Grande do Sul, talvez Texas também sabem cantar o hino estadual. Eu não sei o O hino? What's o hino? Anthem, okay. meu hino. Eu sei que gaúchos sabem muito legal esse orgulho. Que Isso. estadual, eu não sei o meu hino. Você vai ver a bandeira de Texas em todo lugar no estado, igual no Rio Grande do Sul. Talvez Texas também. Wait, what's the flag of Rio Grande do Sul? Was that the flag? Is that true? Everywhere you go in Rio Grande do Sul, they have the flag everywhere? Okay. Let's read it in English so that I can actually get through it a little faster. Okay. Is a state in the southern region of Brazil. It is the 5th most populous state and the 9th largest by area, and it is divided into 497 municipalities. Oh. It's the southernmost state. Verdade. Okay, so it sounds here. Verdade. Saying as two separate words. Verdade. 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 É melhor. Se eu é verdade. Melhor dizer verdade em vez de verdade. 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 Ok, melhor. Okay. Located in the southernmost part of the country, Rio Grande do Sul is bordered clockwise by Santa Catarina to the north and northeast Atlantic Ocean to the east. The state has 5.4% of the Brazilian population and is responsible for 6.6% of the Brazilian GDP. That seems like a pretty decent amount. Okay. Does anyone have any fun facts about Rio Grande do Sul? Someone asked if Danilo asked, você gosta do Texas, Joe? Eu gosto do Texas, mas não quero regressar. Não é que não quero, não tenho planos. Eu não tenho planos para voltar. Para voltar. Guys, this is my first real stream. Let's keep it
nice. I can't even follow exactly what all of y'all are saying. Okay, don't talk about individual states on stream. Good to know. Planos de voltar. Não tenho a pretensão de voltar. All right. All right, guys. It is now 3 o'clock my time. How do you tell the time? How do you tell the time? How do you tell time? Oh my God. How to tell the time in Portuguese? Okay, so you say são. Southern states are controversial topics, Joe. Guys, we're here to learn Portuguese. Estamos aqui para aprender português. Todos os estados são controversos nesse país. Eu acho que a verdade não. Já sei. É o que eu quero dizer. Ok. Isso é o que vamos fazer. Vamos aprender dizer o tempo, a hora, the time, a hora. Vamos aprender a dizer a hora e então eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer. Okay. All right, so you all use a military time, right? So it's going to be são 2 da tarde would be 14, right? São 14 da tarde. You may notice that Portuguese often apply a 12-hour system in informal contexts instead of saying AM and PM, which aren't used in Portuguese-speaking countries. They'll specify whether it's morning, afternoon, or evening, or night. São 2 da tarde. São duas. São 2 da tarde. Okay, not dois. Not dois. São 2. São 2 da tarde. Dizer a hora é muito fácil. Você acha que é fácil porque você já fala português. E eu não sei dizer a hora. E isso é porque vamos aprender isso. São... Okay. Or são. So is for like uma. É 1 da tarde. São 2 da tarde.
So in formal situations, you should apply the 24-hour clock system. So what do you guys do? Do y'all say... Do y'all usually go by military time or not? Like, if you're just talking with your friends, like if your friend asks you, hey, what time is it? Would you say, são 14? Or would you say, são 2 da tarde? Duas da tarde. Both. Já são 2 da tarde. Ainda é 2 da tarde. Both. 2 da tarde. Okay, that makes more sense. Because the reason I'm clarifying is because in the United States, among most civilians at least, military time is not really used. But eu sei que quando eu vou à Europa, que na Europa eles dizem, right? I keep forgetting how to conjugate. Dizem, right? They say. Eles dizem. Eles dizem. Na Europa, eles dizem o tempo. Eles dizem a hora with military time. São 2 horas. Yeah, I feel like saying da tarde is like a little redundant. Like, you don't need to say that. Okay. So if I wanted to say it's 7 o'clock. São 7 horas. São 7 horas. So do you say horas? So São 7:30 da manhã. that sounded weird. I'm pretty sure that was Portuguese. Okay, so okay, so yes. So you do have to say horas. Horas. Acho que a diferença de falar e dizer vai ser um pouco complicado de pegar. Eu acho também. Sim. Eu achei também que era do Portugal. O áudio. So you just say 7 horas. 7 horas. So then it'd be like 7:30. Right, so 7:30. 7:30. São 7:30 da manhã. Eu sei que isso é o português do Portugal. Mas está bem. São 7:30. São 7:30. Agora, o vídeo do glossionauta sobre falar e dizer é muito útil e se vale a pena.
Ok. Então vamos assistir os vídeos de clausunato a próxima vez. A próxima vez que fazemos o stream. Ok? Mas agora são 3 da tarde. Tarde. São 3 da tarde. Sim? Na Flórida são 3 da tarde. Ok. Ok, muito obrigado por assistir o stream. Eu já tenho que fazer outras coisas, porque como eu tinha dito, eu tenho um novo apartamento e há muitas coisas que eu tenho que fazer para organizar e mudar minhas coisas. Sim. Ok, muito obrigado a todos. Until next time. Até a próxima. Até a próxima. Ok, não sei. Outra coisa, não sei quando vamos fazer os streams ainda não sei. Mas quando eu tenho tempo para aprender, vamos fazer isso. Vamos fazer os streams. Porque eu acho que essa forma de aprender que fazemos hoje é uma forma muito boa, é uma forma boa de aprender. Mas também vamos achar, vou achar em outras formas de aprender com vocês. Eu acho que vou fazer um Discord para poder falar com vocês mais facilmente. Ok. Muito obrigado. E